TTAADC. 2. Killa, that is Rayabari, Gomati Zone, Bir Chandramanu, South Zone. 4. Shikaribari, Dhalai Zone, Tulasikhar, Kowai Zone, Kanchanpur, North Zone, Raskandi, Unapati Zone, Takarjala, Sipahijala Zone. And TTAADC will make available suitable accommodation approximately 1000 square feet within the TTAADC areas in the above zone for Northeast Small Finance Bank to set up full-fledged branches. Northeast Small Finance Bank will also do publicity and marketing campaigns like putting up hoardings and flags, banners across the TTAADC zone headquarters, displaying the loans given in collaboration with TTAADC. Jointly do the loan melas and financial literacy campaigns with TTAADC across TTAADC areas. TTAADC will also open their SB account of both TTAADC headquarters and zonal offices with Northeast Small Finance Bank. These are the basic and important points that I wanted to flag. To assist us with. But the most important aspect is that poultry, be it in horticulture, be it to give our people loan to conduct their business, be it to run commercial vehicle space and facilities available. In Kumulum, is avoided the 6th schedule or the tribal areas. And while we have seen the evolution of banking across India, somehow the TTAADC areas have always been neglected. I am very happy to what we need is hand-holding. Very appreciative that your institution has agreed to ease the process. I know that you are working. Also ensure from our end that the interest will be borne by the tea papers and boardrooms. Hence, I am very happy with us to hold loan melas in every zone from now, after the commencement of the MOU. Even if the client wants to pay interest, the hassles will not. So we want to say that we will recommend you only for. But still, there can be an upper limit also, sir. Yeah. Say maximum 5 lakh rupees, not more. No, we'll have to see. That you kindly. Come on. Say. Fishing it. But then the horizon, the gamusa is actually that thing which Chandan it has we come tomorrow. So this is local. Due to traffic jam, Yeah, due to traffic jam. Deputy CM is. Yeah. No, Sir. No, sir. I normally like the one which tomorrow it is. But you keep this. Tomorrow will ensure that you come to you. Then only. It's okay. That's okay.
So we have to exchange it now. Thank you. Thank you. Thank you. Any help loan? First one, housing loan. Yeah, health loans, like we thought of, yeah, I don't think so. My MLA. Sir, please. Sorry, I missed you. Yeah, we What about education? Is there something with skill building where like yeah, somebody skill studying building is there. hotel management? Photograph Come below. Yeah. Bring this document, bring that document. Yeah. We want harassment free, Yeah. but with interest. Yeah, that's what we have been doing. We have 200 Northeast Small Finance Bank. We have 214 branch offices across 8 northeastern states. We have 7.5 lakh customers as of now. All loans are sort of interest earning loans only, except in the government of Meghalaya, where the government has taken a special sort of a undertaking that the interest will be borne by the government. For that, they have a specific account where the interest portion is kept permanently, where every sort of 3 months we can debit against the sort of the interest accrued in the loan account. So that's a special scheme. So here also the honorable sort of I think local council can think in this way, that instead of making all loans interest free, you can always fix a limit, say from 50,000 to 5 lakh. From 50,000 to 5 lakh for the small livelihood generation activities where people don't get loans regularly from say established banks. There you have a tie-up, you utilize our services and you give the interest free. But for say somebody buys a commercial vehicle, say a truck, the person can definitely pay the interest from his earnings. So those loans can be sort of kept from the boundary of this sort of. True. That's what you say. Yes. Already have. Satisfied. Satisfied. Now that's clear. Loan is যতন বেলায় হামবাই তিনি অপ্রেসমিট কল খাইমানি মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা আগামী 19 তারিখ আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রম আচাইমানি যে সালো जों लोन फेस्टिवल खालायना थां दङ लोन फेस्टिवल जे बरक रक चिनी तिप्रासा रक यूथ रक स्पेशली बिजनेस खालायमानिया बैंक थांगै लागायनो हारना थांखे गोबांमा डकुमेन्ट सानजागौ अमहाय जों जालो क्लाइयानि बागै हेरासमेन्ट फ्री लोन रेनान बागै जों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय तिनी कैसा एग्रीमेंट साइन का चिनी महाराज प्रद्युत विक्रम मानिक्य बिनी साकथारमा बायनो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि आदं रक बाय थांनाय 2-3 months ककं लायखा विभिन्न विषय जिन आलोचना बब सेक्टर लोन रिजाकनाय एग्रीकल्चर सेक्टर पिगारी एनिमल हस्बेंड्री गोबांमा बेदागो स्मॉल दुकान खोलनानै बिजनेस खायनान बागै रिटेल शॉप स्मॉल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल मीडियम स्केल जों खालायग्लाक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नि क्षेत्रे बायक्लाय लोन नाहानाय 1 lakh 5 lakhs मैक्सिमम लिमिटो जों सालायगा 10 lakhs नि बिसिंगो हेसेल फ्री एवं इंटरेस्ट फ्री TTAADC चिनी कैसे नोडल डिपार्टमेंट होननाय और नोडल डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै
जों समस्त लोननि जे फर्म रगनो जाचाई खालायजाकनाय लॉन्चिंग डे हिसेबे आगामी 19 तारिख आगस्ट खुमलुंगो सेंट्रली होल त्रिपुरा स्टेट नि बागिनो TTAADC नि बरं बागै जोंरो कायसा लाकाय बानि खालायनाय आरो बैंक नि बरक तंनाय स्टॉल तंनाय 2000 जारा अनएम्प्लॉयड यूथ्स रगनो लाकाय रिनानि बागै फर्म बिलिबन्धन नंनाय एवं अमबो सालायजाखा जे मो लाकाय रिमानि बिसिंतै ताबो गोबांमा बरक साइमानो जे जोंकि आरो सुद रिना देना इंटरेस्ट थंकावना बरक बुजि जों जे बरक रगनो और रिकमेंड खालायनाय TTAADC एज अ गारंटर जों रिकमेंड खालायजाक बरक रंनि थानि बैंक कुनो इंटरेस्ट नाहारक्ला एवं 6 years नि बिसिंगो जे लोन नाहारमानि कैपिटल अमाउंट आसल न सिमी एवरी मंथ बरक परिशोध खालायमा थांनाय जरा एक बार लोन नाहारका परिशोध खायपायका तावैसा बरक नाहारि माननाय सो जोंनुको जेचिनि गोबांमा जारै बरक स्टेट बैंक को थांगो बा जुदा जुदा बैंक रगो थांगो डॉक्यूमेंट सानजागो डॉक्यूमेंट रिमायान बागै बरं थानि प्रोजेक्ट तंमानि परेबो बरक आरो लागायनो हारमानि 19 तारिख आगस्ट नि सिमी म हाय चारायरो बरक लागायनो हारमानि 2 नंबर को ताबुक फायो जे म लागाय बानि की शुद्ध खुमलुंगो नंगनाय मतो एक सेंट्रल प्रोग्राम नै आबुनि उलो प्रत्येक जुनालो जों सेंसिटाइज प्रोग्राम खायनाय एवं ऋण नाहानाय रोगनि डिसिप्लिन बाहिकै नाराखनाय देयर इज समथिंग कॉल्ड लोन डिसिप्लिन क्रेडिट डिसिप्लिन अमरं तिबो जों कक साजांनाय कारण चिनि दफा ताबुक जों जालक लायजा गायसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जों उक्लाबक लायजा कायसा बैंक आहिक्लै फैगा ताबु जे बसुनो जों जालक खिक्लाय ऋण रिनानि एग्रिं खातिनि जे एग्रीमेंट नि मते अमो हाय बैंक नि थानि चिनि हजार हजार बेकार रोग जेनो लोन नाहारि बिजनेस खालायमाननानि आमोस चिनि चाइतक मोननाय 2000 बरगनो सिमिन रिजाक लाकोमो बट लॉन्चिंग डेओ 2000 फॉर्म्स जों रेनाय आबुनि उलो गोबांमा जोनल ऑफिसरनो जों डेट रुई बैंक एवं ADC एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक थांनि आमति लागायबानि जों फेस्टिवल खालायनि सेकेंडली ताबुक मो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिनि ब्रांच बरोतो मोबो एग्रीमेंट मेंशन का जे खुमलुंगो कायसे सेंट्रली तंगनाय बरनि ब्रांच एवं ऑल जोनल ऑफिसेस जेखाने चिनि जोनल तंगो जेमन खोयायो जोनल तंगो उनकुटियो तंगो नॉर्थ तंगो धलायो तंगो प्रत्येक जोनल ऑफिसर कायसा कायसा के बरक ब्रांच बो खुलकनाय अमनो तिनिनि एग्रीमेंट एवं जों हास्तेनि ताकुते बुकुक संग सानन मुजुंगो जे मो बानि लागाय बानिक जे जों खालायनो थां दङ अमा एक ग्रांड सक्सेस जोंथों एवं जों जालक लाय दंनाय चिनि यूथ रो बरक गाहामक्ले सामुंतां मानथों एंड अनदर पॉइंट इनका मो सामुंनि बागै जों बोबाग्रानो बाले बाले ADC प्रशासन थेके हामबाय माया थैंक यू ताबो कायसा अमहाय गोबां माइक्रो फाइनेंस रगो गोबां बेकार रगलो नाजाक दङ रंदी ताबो निनि बंधन फनंखा आशा फनंखा आमते गोबां माइक्रो फाइनेंस गामियाम जरगो गोबां फेमिलि नाव माहाके नाय दङ ब्रै बदलनि बिसिंतै आबरकनि तुमुनो सिविल स्कोर्स बो जतिनो हामिया किसा एफेक्ट टका बाक्सा रिकवरी खाम खायो आमते हेरने के बबा हाय सेप नारक जाखा जों आबरक तो तिनिनि एग्रीमेंट आबो कुनो मेंशन खालायजा गया किन्तु गोबांमा बरक जोंनो अमनति बा कक सावि दङ जों नायनाय बैंक बाय आलाप आलोचना खालायनाय जदि आमते जों जालक खालायजाक सिनि बरक गोबांमा दङ
क्रेडिट स्कोर बा सिविल स्कोर जे टर्मिनोलॉजी मौजों जालो क्लाइ तंगनांगनै बरग्रमनि बागिबो बाहिक्लाइ गाहाम सेप रेउइमान जोंहाबो साइथबनै थैंक यू For someone who's staying in Kanchanpur, someone who's staying in Korbuk, someone who's staying in Sabrum or Julaibari, someone who's staying in Ramchandraghat, someone who's staying in Punnakoti or Raima Valley, it becomes extremely difficult for them to come to Kumulu. Hence, these loan melas where we will be giving people a chance to take facilities with 0% interest, because the interest will be borne by the ADC, will actually go a long way in improving the economic standards of the Tiprasa people who have suffered for very long in the autonomous district council areas. I thank you once again and I welcome you, and I hope that today's meeting will not only be productive, but let me assure you that from time to time we will try to scale up our area of work and also scale up the amount of beneficiaries who can benefit. A point to be noted is that I know that you also have a student scheme where students or where qualified people who are into skill building can also avail similar loans. If that can be explored at a later date, it would help, because many of our students who have a lot of potential